Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Mara. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa leo. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele kwenye vidokezo, mtazamaji, ni kwamba hii leo Mfalme Charles wa tatu aliweza kuzuru huko Mombasa hii leo, ikiingia siku yake ya tatu ya ziara ya Mfalme Charles humo nchini. Hata hivyo, hii leo aliratibiwa kuzuru kaunti ya Mombasa, ambapo aliweza kuzuru Mtongwe, kambi ya kijeshi ya wanamaji, ili kujionea mafunzo ya kukagua na kugagua gwaride la mafunzo hayo. Rais William Ruto aliwasili kwa mapokezi makuu eneo hilo na viongozi wakuu wa serikali. Hatua hii inajiri ya kuinua na kuimarisha ulinzi wa kijeshi humu nchini kupitia serikali ya Uingereza. It's been such a joy to have this opportunity to meet really quite a lot of Kenyans during this visit and to discover just how things have developed and changed since I was here quite a long time ago, I hate to say. But it has been fascinating to meet all these people, the entrepreneurs, the young entrepreneurs who are doing such remarkable things here, coming up with brilliant ideas, particularly in terms of how to cope with climate change and biodiversity loss, thinking up clever solutions, nature-based and so on. I do greatly appreciate the fact, for what is worth, that Kenya is such a vitally important part of the Commonwealth. It is above all a family of nations, and the important thing, I think, is to retain, if we can, to maintain that family feeling. I hope it isn't too long before I come back again. I may be on a stick by then. But if I may say so, thank you so much for the wonderful welcome you've given me and for putting up with my fractured Swahili. Na tukisonga mbele, tukisalia kwenye ziara hiyo ya leo, mtazamaji, ni kwamba ikiingia siku ya pili ya ziara ya Rais William Ruto huko Pwani kwa siku ya 5 ambazo anatarajiwa kufanya ziara yake maeneo hayo. Ilianza kaunti ya Kwale. Katika kaunti ya Kwale, rais alizindua gridi ndogo ya umeme katika kijiji cha Mkwiru Lungalunga kwa madhumuni ya upatikanaji na uzalishaji wa umeme kaunti hiyo. Akiambatana na naibu wake Rigathi Gachagua, rais amesema kuwa uwekezaji wa umeme huo utazalisha uchumi na kukuza maendeleo na kuwapa wakazi wa Kwale ajira. Rais pia aliweka jiwe la msingi la nyumba za bei nafuu jijini Mombasa na kutoa makato ya ulipaji wa nyumba hizo kwa umma hadi 6 na 9 mtawalia kulingana na kiwango cha mapato kwa manufaa ya mwananchi. Ambacho tumekuwa tukitegemea blue economy. Leo hii umetuanzishia rasmi mradi ule wa mataa. Mradi ambao sisi kama county government tumetengeneza landing site, lakini bado hatuja equip. Hiyo landing site ukishajenga, tutakusaidia kama serikali ya kitaifa kuweka vifaa, kuweka value addition na processing program, kuweka pale cold room, kuweka pale mahali barafu, ndio hawa wavuvi wakienda kule kuleta samaki waweze kupata mahali ambapo wanaweza kutumia kuhakikisha kwamba samaki hiyo isiharibike. Kenya mzima tutateremsha ile mortgage watalipa kutoka 18% mpaka 3%. Wale wa affordable housing, wale wananchi wa mapato ya katikati, tutawateremshia mambo ya mortgage kutoka 18% mpaka 6%. Na sisi wadosi sasa yetu itateremka kutoka 18% mpaka 9%. Ndio kila mtu apate nafasi ya kusonga mbele kama taifa moja. Tumeelewana watu wa Mombasa? Mumenishika vizuri? Mimi wacha nirudie. Going forward, we are going to gazette the affordable housing program and the affordable housing financing that is going to make sure that Kenyans have access to affordable finance for purposes of owning a home. Those in the social housing category will find their mortgage at 3%. Those in the affordable housing category will find their financing at 6%. And those in the market category will find their financing at 9%. All the financing
will be single digit, kwa sababu hivyo ndivyo tutawezesha Kenya hii kusonga mbele. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tukisonga mbele kwingineko ni kwamba viongozi kutoka eneo la Nyanza wameshtumu maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupitia kiasi wakati wa kukabili wananchi waliokuwa wakiandamana kushinikiza kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo, viongozi hao wamesema serikali ya Kenya Kwanza inarudisha nchi nyuma katika uongozi ambao haufai. Hata hivyo, mwanaripota wetu Toromo Dennis amezamia taarifa hiyo kwa kina. Magavana kutoka eneo la Nyanza sasa wanashinikiza serikali ya Kenya Kwanza kuwafidia waathiriwa waliouawa na ukatili wa polisi, huku wakipanga kuandaa hafla ya kuwakumbuka waliopoteza maisha yao mikononi mwa polisi. Or it can be by one act of a state agency or officer taking away the hard-won freedoms and rights that we have had under the Constitution. Wakiongozwa na gavana wa Siaya James Orengo, viongozi hao wameishtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuwanyima huru wa kujieleza kupitia maandamano kama ilivyo kwenye katiba, vilevile wakikashifu idara za usalama kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha katika sehemu mbalimbali nchini. One of the most important pillars, I must say, which this constitution came up with, is devolution. And when we talk devolution, sometimes we don't talk about the principles surrounding the need to have these devolved units. And if you look at those principles, they talk about people participation and people being able to exercise their sovereign authority at the grassroots level. Viongozi wa upinzani wakishirikiana pamoja na mashirika ya kijamii kote nchini wametoa wito kwa Wakenya kuwa tayari kutetea katiba wakati wowote kunapotokea jaribio lolote la serikali kurudisha nchi kwenye udikteta. Quite a number of our people have died, okay, because of police brutality when they seek or break peaceful assemblies as enshrined in the Constitution. Many people have lost their limbs. Many people have lost their property, okay? And I think that this meeting being in Kisumu is significant. Significant in the sense that we have lost the highest number of people if you are to consider the recent demonstrations as a case in point. Mbali na hayo, wametoa hofu kwamba baadhi ya hatua za serikali ya Kenya Kwanza huenda ikatumia nguvu na kurudisha udikteta katika uongozi wake, jambo ambalo wamesema kamwe hawataruhusu. It is unfortunate that the manner in which the police have gone about managing public assemblies has led to deaths, has led to serious injuries, has led to the maiming of our people. In most of the cases that we have found, we have documented as various groups here, the postmortems we've done, the forensic work we've done. We do notice that most of those who died and suffered serious life-threatening injuries are people who are not in the demonstrations. Toromo Dennis, runinga ya EBN. Shukran Toromo Dennis kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, zaidi ya wanafunzi 24 kutoka shule ya sekondari ya St. Mark's Bulanda kati ya Marama, jimbo la Butere, waliokosa baada ya kujisajili kuwa watahiniwa mtihani wa KCSE mapema mwaka huu wameshinikizwa kurudi shuleni kufanya mtihani wao wa kitaifa wa KCSE kuanzia Jumatatu. Mkuu wa shule Simon Mbae ameelezea kuwa shule hiyo ina jumla ya watahiniwa 63 na tangu kuanza kidato cha kwanza wanafunzi 24 hawakuwepo, huku juhudi za uongozi wa shule kuwatafuta hazijazaa matunda. Hata hivyo, wameitwa kuchukua fursa nyingine ya kurudi shuleni na kufanya mtihani wao wa kitaifa. Kwa saizi tuko na registered candidates 63 ambao tunatarajia watafanya mtihani wa KCSE wenye mnakuja kuanzia tarehe 6. Na nimeshukuru kwamba Bwana Boniface ametutembelea. Wengi wao hawajiwezi, wazazi wao hawajiwezi kununua calculator, ni bei ghali, geometrical set na the log tables, they are very expensive. Most of the parents cannot afford. Hii ni wakati mzuri ambapo naimiza wazazi wetu wapatie watoto wetu wakati mzuri wa kudurusu, wa kujiandaa
si mzuri. Sasa unajua katika kama huu unapata mara siji kuna mtoto ameenda kutembelea nyanya yake na mtihani umefika. Hiyo si jambo la kufurahisha. Wazazi wapewe watoto wao wakati mzuri wa kufanya mtihani. Tumepata kalamu, tumepata set. Wengi wetu hatungeweza kupata hizi vitu. Tumekuwa na changamoto sana, lakini tumeshukuru. Tuko na hakika ya kwamba tutafanya vizuri. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine kwenye kaunti ya Kiambu, wimbi jingine la kubandua gavana limetanda baada ya wakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Kiambu kutoa makataa ya siku 21 ili kumng'atua mamlakani gavana wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi endapo hata wateua maafisa wote katika idara zote zilizo na upungufu. Hata hivyo, madiwani hao wamemtaka Wamatangi kuwataja ama kuwateua haraka wasimamizi wa manispaa 6 zilizoko katika hatari ya kupoteza ufadhili wa shilingi bilioni 1.3 kila mwaka kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia. Alika EACC na DCI wachunguze mambo yanayoendelea katika Kiambu. Mwanzo kabisa ni kuhusu mambo ya utengenezaji wa barabara. Barabara zinatengenezwa na mchanga ambao hujafikiwa kiwango cha kutengeneza barabara. Yaani hiyo mara inaletwa ni mchanga ama udongo wa kulimia, lakini si udongo wa kutengeneza barabara kama mara. Pia tunaomba EACC wachunguze mambo yanayoendelea kwa ukienda kwa EPZ. Tulikuwa tupewe EPZ lakini imeenda Murang'a. Kwa sababu gavana wetu hajapeana shamba na Murang'a washapeana shamba yao. Our voice against shoddy and sloppy works on our access roads by the governor, which are meant to lie to our people that something is happening while indeed nothing is happening. Other Kiambu leaders with extreme contempt and arrogance. He has publicly stated that Kiambu belongs to him and he can do whatever he wishes. As the organ charged with the oversight of county affairs, we shall not allow Kiambu County to go to the drain as we watch. The County Assembly will forthwith exercise its legal mandate to hold Governor Wamatangi to account and take such steps as necessary, including removing him from office by way of impeachment to prevent further deterioration of Kiambu County state of affairs. Na kwingine kwa mtazamaji, katika swala la usalama ni kwamba vita dhidi ya ujambazi vinapozidi kushika kasi, operesheni zinafanywa dhidi ya majambazi na wahalifu wenye silaha katika mkoa wa kaskazini mwa bonde la Ufa. Hata hivyo, zitaongezewa nguvu. Mashambulizi ya kijambazi ambayo hajawahi lenga utekelezaji wa sheria, siasa, kabila, utamaduni, dini au msimamo mwingine lazima itenganishwe na vita dhidi ya ukatili wa kihalifu unaofanywa dhidi ya jamii nchini kupitia vitisho vya majambazi. Serikali imedhamiria kuharibu kabisa miundombinu tata ya ujambazi hata hivyo kwa kuwaendea wafadhili, wanufaika, vifaa, wapangaji na watekelezaji wake. Viongozi wa kisiasa na wengine lazima wajiepushe na siasa za masuala ya usalama au kujaribu kuingilia shughuli za kiusalama ili kuruhusu vyombo vya usalama wa taifa kupigania vita dhidi ya uhalifu. Hizo ni semi za Waziri Kindiki. Ni lazima vile vile tuwe na utaratibu ya kuhakikisha wale watu wakiwemo viongozi ambao wanasaidia masuala ya wizi wa ng'ombe na ujangili kuendelea, lazima vile vile tuwachukulie hatua. Wale wanaopatiana pesa kwa majangili, wale ambao wananunua mifugo walioibwa, na wanasiasa vile vile wale ambao kazi yao imekuwa kufanya siasa mambo ya usalama na kuhakikisha kwamba wengi wao hata chochea wananchi. Na tumeanza kutafutana na wahalifu wote na wachochezi wakiwemo viongozi ambao wametumia swala hili la majangili kuchochea wananchi, kuiba mali ya wengine na kuua wengine. Na kazi hiyo haitakoma na hakuna mtu atatisha maafisa wetu wa usalama ama maafisa wetu wa kuhakikisha kwamba sheria imefuatwa. Tutawakamata na tutawapeleka kotini bila kujali kabila ama dini ama wanatoka jamii gani.
Na mtazamaji, tukisalia kwenye utovu usalama, mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi aliungana na wakazi wa kijiji cha Hono katika wadi ya Alego kaskazini kaunti ya Siaya kulaani msururu wa vitendo vya uhalifu vilivyosababishwa vifo vya watu watatu wikendi iliyopita. Hata hivyo, mbunge huyo alisema kuwa wenyeji wana jukumu muhimu katika kusaidia maafisa waliovalia sare ili kuhakikisha usalama wa watu na mali zao zimelindwa. Hata hivyo, Konsolata Chibalonza anatuarifu zaidi. Mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi ameonya kuwa sasa atataka marekebisho kamili ya maafisa wa polisi katika eneo bunge lake kutokana na kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama. Anasikitika kuwa licha ya mikutano mingi ya usalama ambayo imekuwa ikifanyika kushughulikia masuala ya ukosefu wa usalama katika eneo bunge hilo, hali imeendelea kuzorota huku visa vya mauaji, wizi na uvunjaji wa maduka vikiongezeka. Mbunge huyo anasema ni lazima polisi wajitokeze na kutekeleza wajibu wao, ikishindikana atataka marekebisho kamili ya maafisa wa polisi katika eneo bunge zima. Bwana Atandi ambaye alizungumza katika kituo cha biashara cha Hono wakati wa juhudi za kuchangia gharama za mazishi ya watu watatu waliouawa na majambazi wiki mbili zilizopita, alifichua kuwa tayari wameanzisha vikundi vya walinzi kwa ushirikiano na watendaji wa eneo hilo ili kusaidia katika kuimarisha ulinzi katika eneo la Alego Kaskazini. Alieleza kuwa wamelazimika kuanzisha vikundi vyao vya ulinzi kwa sababu polisi wanaonekana kutopenda kushughulikia masuala ya ukosefu wa usalama ambayo yameendelea kuongezeka kila uchao. Mbunge huyo aidha alitaka afisa huyo ambaye alikuwa akihusishwa na visa vya utovu wa usalama eneo hilo kuhamishwa nje ya kaunti ya Siaya ikiwa tatizo hilo halitatatuliwa mara moja. We have also established that despite promises by the police force to intensify security patrols in this sub-county, very little improvement has been noticed in the area of improved security. Just a few days ago, we had more insecurity challenges where many people are still being beaten and robbed, even in broad daylight. We want to ask the national security organs, the Inspector General of Police and the Cabinet Secretary in charge of security, that you now must come on board and ensure that the people of Alego Usonga experience peace. Because these continuous security lapses, where thugs are able to rob and kill people even during the broad daylight, is an account the chiefs to give us protection, because it appears that the police force is no longer capable of giving the people of Kenya security. Hafla hiyo ya kuchangisha pesa pia ilihudhuriwa na gavana wa Siaya James Orengo, ambaye alisikitika kwamba polisi wamekuwa wepesi tu katika kukabiliana na maandamano ya amani na kutofanya lolote kuhusu masuala ya ukosefu wa usalama. Kwa hivyo aliunga mkono wazo la kuanzisha vikundi halali vya walinda usalama ambao watashirikiana na wasimamizi wa serikali ya kitaifa ya eneo hilo kuokoa hali hiyo na kuahidi kuwa serikali ya kaunti itawapa msaada unaohitaji. The cases of insecurity are rampant generally in Siaya, I must say that, but more particularly in North Alego. And we had the tragedy of 3 individuals, young men, being killed by thugs, and thugs who are known to be operators within the ward, who are involved in criminal conduct, raiding homes, individuals, young Kenyans. And despite complaints which have been made, and the police coming here, the police commander and the county commissioner, there has been no improvement in security. There are petty cases of crime, and whenever they occur, the police come speedily and rapidly in expectation of something in return. Konsolata Chibalonza nikiripotia runinga ya EBN. Shukran Chibalonza kwa ripoti hilo. Na mtazamaji, tukisonga mbele, huduma za posta Kenya zilikatizwa siku ya Alhamisi hii leo katika baadhi ya kaunti humo nchini, huku wafanyikazi wakifanya maandamano wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao. Hata hivyo, katika matawi kadhaa kote nchini walifanya maandamano juu ya malimbikizo yao ya miezi 5 ambayo hawajalipwa kufikia sasa. Kulingana na chama cha wafanyikazi, hivi majuzi kilisema zaidi ya wafanyikazi 2500
wa Posta Kenya hawajalipwa kwa muda wa miezi 5 iliyopita na kuongeza gharama ya maisha ambayo tayari ni ghali mno. Awali, mweka hazina wa kitaifa wa chama cha wafanyikazi wa mawasiliano Joseph Rwanjau alisema wafanyikazi wote watapunguzwa vitenda kazi vyao kuanzia wiki hii na ofisi zote za posta kote nchini zitasalia kufungwa hadi matakwa yao yasikizwe. Going for 5 months without salary, I don't think even you people here cannot be restless or can be the way we are, still coming to work. He doesn't care how we come to work. He doesn't care whether we are paying rent, our children are sent at home. He doesn't care what they eat. In fact, I think around 1.16 billion so far. And yet we are just, you see what we are now doing here. So we are requesting the government, even hata kama ni kunini, aturumie hii watu wote hapa unaona hapa. Wengine vile my secretary amesema, kuna wengine staff wetu wanalala kwa yards hivi. Because nyumba zao wamelokiwa, wamefanywa mambo yote. Kama serikali ingepatia sisi kazi, idara zote za serikali siweze kupatia posta kazi, unakuta. Na mtazamaji, tukisonga mbele, zaidi ya familia 10 zimeachwa bila makao baada ya nyumba zao kuteketezwa kwa jivu, madai ya ushirikina ama uchawi katika kijiji cha Korongoi, Marakwet Magharibi. Hata hivyo, kilichoanza ni kwamba ni mzozo baina ya wanafunzi wawili shuleni baada ya mmoja wao kurarua kitabu cha mwenzake, ambacho kilisababisha uhasama huo kutanda hadi kijijini na kusababisha madhara hayo. Hata hivyo, kulishuhudiwa moja baada ya nyingine nyumba hizo zikiteketezwa huku zingine zikibomolewa. Mtusaidie kweli. Kwa uchungu yenye tunaye ni ngumu, tunalala msituni, hatuna chakula, hatuna chochote. Shida yenye tulipitia ni shida ngumu. Mtusaidie kweli vile mnaweza. Sisi hatuishi mahali kweli. Nyinyi mmeona waandishi wa habari. Sisi tunakuja tu kuangalia na chuoni tunatafuta penye hata tunalala nje, hata kwa mahindi. Kwa vile hakuna penye tunalala, madrasa ilichomeka. Hatujui kabisa. Kuona watu wako wanapiga manyumba ya watu. Nikakimbia. Nikafika huko. Nikaambia watu, mbona mnaharibu vitu ya watu? Wakaniambia, umeongeaje? Mbona unaongea mbaya? Nikaambia sijaongea mbaya. Mnaharibu vitu ya watu. Alafu na chief alisema msiharibu mali ya watu. Na kwingineko, tukizamia kwenye kaunti ya Nakuru, ni kwamba mahakama imetoa maagizo ya kusimamisha serikali ya kaunti ya Nakuru kuchukua usimamizi wa hospitali ambayo ni ya Nakuru War Memorial kabla ya uchukuzi huo siku ya Ijumaa usiku. Hospitali hiyo iliyofanya uendeshaji kwa zaidi ya miaka 100 ilikuwa miliki binafsi. Hospitali hiyo iko kwenye ardhi ya ekari 25 ambayo imerejeshwa serikalini kufutwa gazeti la hatima ya kukodisha iliyopewa kwa jina la hospitali hiyo. Hii ilipelekea hospitali hiyo kuhamia mahakamani ikituhumu serikali kwa kufuta ukodi wake bila taarifa kinyume cha sheria. Hata hivyo, ikikinziana hayo, hospitali hiyo imesema ukodishaji ulipitishwa upya na ofisi ya Nairobi ya ardhi. Jumanne, hakimu wa mahakama ya mazingira ya ardhi Odinei alithibitisha uamuzi wa msajili wa ardhi wilaya ya Nakuru kufuta cheti cha kukodishaji wa ardhi hiyo. Aidha, hakimu aliwazuia watuhumiwa katika kesi, msajili wa ardhi na mwanasheria mkuu wa serikali kuchunguza au kwa njia yoyote kushughulikia na ardhi hiyo. At their employees, servants and all agents from further deeding, entering, remaining and carrying out all other unauthorized activities on the plaintiff's applicant's land, and in particular any interference whatsoever with the running, operation and activities of Nakuru War Memorial Hospital and facilities. Haki yetu! Huko Medira hii ni kubwa sana. Lakini kama hii hospitali ingekuwa yetu, wengine wangekuwa Medi, wengine wangekuwa wapi? Siku ya leo wameandamana moja kwa moja kuhakikisha haki yao wameitetea na hii mali irudi kwa umma. Hii vita si ya governor na mabonyenye. Hii vita sasa ni ya wananchi na mabonyenye ambao wanachukua shamba ya wananchi. I was even thinking that we would even ask the president to give an executive order for the takeover, because I understand it's 25 acres
including even the kiwanja UIC kipata ile mahali president akikuja hapo ndio ndege inakuja na kuandi anaingia ndani State House. Na mtazamaji, tukisonga mbele, washukiwa wawili wa wizi wameuawa na wakazi waliojawa na ghadhabu baada ya kushukiwa kuwahangaisha kwa kuwapora na kuwajeruhi wakazi wa eneo la Thogotho na maeneo mengine ya kaunti ndogo ya Kikuyu. Kulingana na wakazi hao, wamekuwa wakihangaishwa mara kwa mara kutokana na uvamizi wa kigaidi ambao ulikuwa umekithiri maeneo hayo. Kisa cha hivi majuzi, washukiwa hao waliweza kumdunga mwanafunzi mmoja wa chuo licha ya wao kufikishwa mahakamani. Wakazi hao wamesema kuwa wamekuwa wakiporo na kujeruhiwa vibaya kutokana na wezi hao. Iko vijana wanatembea na pikipiki na wamekuwa wakisumbua wananchi kuwanyang'anya. Kama hiyo Jumatatu waliweza kutunga msichana mmoja wa university kisu, na wakati walishikwa tuliwapeleka identification police, walikuwa identified positively ambaye waliweza kuapia before court. So wananchi tuweze kushirikiana pamoja ndio tuweza kushika hiyo watu kuliko kuwa subject to mob injustice. Kuna sheria ambaye wanazosha kuchukuliwa hatua ya ukweli. Kuna watu walisema hapana, hao watu wametuhangaisha sana, sababu kuna watu wako mahospitali washadugwa na visu, kuna watu hawana mikono washavujwa mikono na hao waizi, na kuna pikipiki ingine bado ya red, hao wako mpaka na buduki, wanaenda na buduki. Ukikutana nao wanakuambia weka simu hapa chini. Mtazamaji, kwingineko huko kwenye kaunti ya Machakos, wanafunzi wa chuo cha Machakos wameendelea kuandamana katika maandamano ambayo yamegeuka kuwa ghasia mjini Machakos, wakilalamikia kukosa kupata pesa za ufadhili wa elimu za HELB. Wanafunzi hao wanaitaka serikali kubadili msimamo wake kuhusu ufadhili wa elimu ya vyuo nchini, hata hivyo wakilalama kukosa pesa za kujiendeleza wakiwa shuleni. Katika maandamano hayo, ghasia zilizuka katika barabara ya Machakos kuelekea Wote na kusitisha uchukuzi kuanza mapema leo. Hata hivyo wanafunzi hao wamekabiliana na maafisa wa polisi katika barabara ya Machakos Wote inayoelekea katika chuo cha Machakos kwa nia ya kudhibiti hali hiyo. Without any fear of violence, without any fear of contradiction, without any fear of prejudice, that this government does not value education. Why does it take them too long to release help to our various students? Why? Where are these funds? Are these funds entangled in a web of compound interest? Are these funds being used by the flying presidents in quotes? Comrades power! Comrades power! I want to state that help should be released in the next 24 minutes. Failure for help to be released in the next 24 minutes. We are continuing with demonstrations. And I want to announce that tomorrow we are having a mega demonstration at the CBD. Failure to release help in the next 24 minutes. We are starting a revolution of Machogu must go. 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 I want to pass a message to the CS education. The comrades are suffering. The comrades cannot read without help. The comrades cannot even have sex without help. Comrades wisdom. Whenever you see a rat running. I'm the academic secretary at Machakos University. I want to address the county government. Wavinya Ndeti is sleeping. Comrades in Machakos University are suffering. The MP around Machakos University, you are sleeping too. The MCA around Machakos University, you are reluctant too. We want to see you. We need peace and we want you to come to Machakos University. Comrades power! And we are here as the students of Machakos University to demand for our salary. This loan that we are promised by the government is not, we are not requesting for it, we are demanding as the comrades. Na tunasema, if they don't release it in the next 24 minutes, tunarudi kwa barabara. Ama tunasema aje comrades? Wengine tunaanza sangapi? They don't give us the money within the next 24 minutes, tupatane kwa barabara.
Na mtazamaji, maandamano hao ya kaunti ya Machakos ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos wameandamana hii leo kufuatia mgomo ambao wamekiri kusema kwamba ni ukosefu wa ufadhili wa pesa za HELB. Na mtazamaji, hapo ndipo natia kikomo kwa sasa. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi katika lugha ya King'eng'e na Samia Diko. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.